Hey, what's up? This is your boy Zupa with yet another vlog. This time I will show you what actually has happened on the journey from Silesia, Poland to the Ukrainian border. From the moment the plane touched down in Katowice airport, you could feel that Poland is in some sort of emergency state. There were more planes than usually on the airport, and a lot of them were cargo planes. There were buses from Ukraine, and the refugee centers were opened on bus stations. You could hear Ukrainian language everywhere. Even the wee bus we took home had a Ukrainian refugee on board. Poland had 2 million refugees a week ago. Let's see what's happening at the border. Get yourself something to drink and enjoy the episode. We are going to Medyka, which is one of the biggest border crossing between Poland and Ukraine. Folks, we are approaching the border. We've passed so many vans from Western Europe. There were countries like Germany, Switzerland, Austria, Netherlands, Spain, from all over Western Europe. I can see that people really want to help the Ukrainians. We also passed lots of buses full of refugees, and they're going back and forward. They drop people and come back, drop and come back. Folks, remember to subscribe the channel. I'm not getting any money of these videos, so I need subscribers so I can make some money and provide more films like that for you. Yes, danke schön for subscribing. And here we stopped at a petrol station to see even more humanitarian convoys towards the border. And we saw that the guy carried 2 armed ambulances. Na Ukrainę jako pomoc humanitarna. I to są, co to jest w ogóle? Ambulanse z Czerwonego Krzyża. A skąd to jest? Z Niemiec. I'm sure those tractors were heading to Ukraine too. We were near the Ukrainian border when we saw this humanitarian center. We decided to drop in and have a look what's happening. Folks, this is one of hundreds refugee center in Poland right now. There are vans with humanitarian aid coming all the time from all over Europe. Where are you coming from, folks? From Italy. From Italy. From where about? In the north, Trento. Right. Yeah. And you're bringing the humanitarian aid. Where are you coming from? From England. Where about? London, charity, right. yeah. And we've London. come from Shropshire in West Midlands. Right, and what you bringing? We're bringing animal supplies, both veterinary and for management, collars, leads, coats, blankets, food, anything that we can. Nice. All right, yeah, it's like animals related. You like, Yeah. what organization is it? Nature Watch. Nature? Nature Watch working with Dots from London, which is a homeless charity dealing with people with dogs and animals on the streets. And then we're both volunteers, and you're from vet practice, aren't you? What's your thoughts about the conflict and what's happening? Well, Obviously, we're focused purely on the animal side of things, that we've got people coming across the border that don't want to leave their animals. They've got animals with health problems or they're in need of supplies. That's what we're dealing with. That's our The focus. animals, right? I think what's surprising and shocking is that it's a beautiful part of Europe, and only not so far away is a humanitarian crisis and a war zone, and it seems very surreal. But we're just doing what we can to help with people and their animals. Good job, folks. Good job, because it's a long way. You only drove 4 hours. Yeah, 26 hours driving. 26 hours Yeah. driving from England. Solid, yeah, through the night. We drove. Let's set off on Thursday morning, about 7 o'clock. Arrived here yesterday midday, so yeah, it's a Right. long. I think you're doing great job with this animal stuff, because that's what they need, isn't it? But And, people- I heard that if the refugees, if they want to go to Italy and places like that, they are not allowed to bring dogs or anything. So they all come, with pets. They all come to Poland. So this is the best place to actually live. Aid for pets. Refugee center near Medyka, vlogger Zupa. That's pretty much everything for this episode. Watch the next one, and I'm actually on the border talking to the very refugees, and you will hear incredible stories. Till next time, vlogger Zupa. See, that's a Ukrainian train there. It's a wide gauge train, and they can't go any farther because in Poland we use narrow gauge trains. So the people are unloaded here
and put in different trains. You can see travel like by bus like this one from Blagodar in Ukraine. Strzelają i do autobusu strzelali. Да, стреляли по автобусу и расстреляли поезд. I rozstrzelali pojazd. O. Couple days ago, Russians made a big airstrike just an hour away from here on the western part of Ukraine, killing 3 British soldiers, among others. The war is taking place just behind that line there. This is the Polish Ukrainian border, and there's no go zone after that barriers. So this is as far as we can get at the moment. As you can see, there is a bit of a chaos here. People from all over the world trying to help our brothers in Ukraine. I was just told by one of the soldiers that I cannot go any farther than this. Even here I shouldn't really be. Potrzebujecie jakiejś pomocy? A odkud jste? Луганская область. Ługańska oblast. Jak to tam u was wypada? Там все тяжело, там почти нет уже домов. Там 90% разрушено домов и очень много убитых с мирных жителей. Не знаю больше, что вам сказать, честно. Там нас очень разбили поезд, разбомбили и стреляют по автобусам, и оттуда очень страшно выезжать. Strzelają i do autobusu strzelali. Да, стреляли по автобусу и расстреляли поезд. I rozstrzelali pojazd. O. About 10,000 Ukrainian refugees cross this border every day. Most of them travel by car, but some of them travel by bus like this one from Blagodar in Ukraine. You can see their faces. They're very tired, but also relieved. They're in a safe place now. I have to say something for people arriving here with humanitarian aid. Don't come to the border itself. Go to a point where the aid is being collected, because you will cause even more havoc arriving at the border. And I see a lot of foreign people arriving at the border and then being directed to the centers. From today, there is actually more Ukrainians coming to Ukraine, trying to collect their belongings and relatives, rather than people leaving Ukraine. That's the newest statistics. Ty przyjechali z Czeska, z wewnątrz Ceru. Odkąd jest Cera? Lviv. Zі Львова, ано. Jaka jest sytuacja aktualnie w Lwowie? Ну, на даний час ситуація така, що яко русське військо хоче знищити, збомбардувати український аеропорт у Львові. Також в п'ятницю зранку бомбили, але не попали там, де треба, та ракета, а знищили ту фабрику, які ремонтують ті літаки. Letadła? Так, літадла. A proč Cera tak długo czekała na opuszczenie Ukrainy? Проте, що вона се віддала 2 місяці спадки назад, в грудні вона се віддала, а не хотіла опустити Манжела, проте, що він не може опустити Україну. No. Ale sytuacja takowa, jaka jest, tak się rozchodła. Jo, to już ja sam kolikrát jí volala, že by ona si vrátila tady, jako za mnou by jechala, ale ona říkala, že neupustí manžela, tak on jí řekl, že by jela, tak ho poslouchala a jede. A manžel je furt na Ukrajinie. Na Ukrajinie, tak. No. Pójdę do wojska. The voice. This is the place where refugees are gathered and sent away by buses and other means of communications. There's hundreds of them here. They get free meals and a place to rest before they departure for further journey. Those people are Jehovah's Witnesses from Poland, and they are helping on the border as well. How long you've been here? We are here from yesterday. We came here yesterday, and we'll be leaving on Monday. Where are you from? We are from Śląsk, from Bytom.
Szpatna polityka. Špatná politika. Ano, já si myslím. Jako západu. Tak všechno. Ani západ se nemůže k tomu postavit pořádně, jak by se měl postavit. Nechají tak na holičkách. Tak to je špatné, no, ta polityka. Polityka. Jako ludzie pomagają, No, ale jako vláda No, nic. je to te organizacje NATO a tak Špatná organizace. Já si myslím v té vlády, že to je špatné. Že by se měli k tomu všichni postavit. Nejenom Česká nebo Slováci nebo tak, ale všichni by se měli k tomu postavit. Hlavně Američané, Francouzi, nebo to jsou vyspělé státy, nebo Česká republika je malý stát. I Slovensko. To jsou malinké státy, ale Německo, Francie, Amerika, ty jsou velké státy. Ty by se měli k tomu hodně postavit. No my jako Česká republika můžeme pomoct, ale neděláme nic. To je mi luto. Ja wam dam wizytkę, jakby co, to jakbyście coś potrzebowali, czy coś, to tu mam e-mail, Facebook, tak dalej, okej? Спасибо. Co? Macie dom? Spanie? Macie. Dobra. Tak wszystkiego najlepszego, z Bogiem. From the refugee village, vlogger zupa. As you can see, this is a Ukrainian train. They can't go. Z tej strony, wiadomo, że z tamtej jest trochę inaczej, bo z tamtej strony autokary zajeżdżają i od razu są jakby przysiadają się w następne i od razu w Polskę czy za granicę, nie wiem. Także to jest już mniejsza fala niż była. Te pierwsze początki to ciężko przejść było. Ciężko przejść było. Jać. To już taka kropla w morzu to co było. Hey, what's up? This is your boy Vlogger Super. In the last vlog I took you to Medyka, which is the biggest road crossing between Poland and Ukraine. This time I'm taking you to Przemysl town, which is the biggest railway crossing between Poland and Ukraine. Przemysl is a very picturesque wee town on the Polish Ukrainian border. It has a rich history. In the past, the Tatars were the biggest enemy in Przemysl. Then the Austro-Hungarians built a fortress in Przemysl. In other words, Przemysl has seen wars. It is one of these towns that is located where it is. Before the Second World War, 2/3 of the population were Jewish. Now, the Greco-Catholics and Roman Catholics get along just fine. There is a lot of Ukrainian living here. My grandpa actually comes from nearby and his mother was Ukrainian. It is a town of temples. Before the war you could see another 2 synagogues, but they were destroyed by Nazis. Along with population of 20,000 Jews that lived in Przemysl before the war. But now Przemysl is facing another tragedy. 500,000 of Ukrainian refugees passed or stayed in Przemysl since the beginning of the war. That is like 350,000 people for a fortnight. While I was there, I saw some European Union officials having a closer look at the problem, but the city is handling the crisis very well. Citizens of Przemysl were known for their anti-Ukrainians and anti-refugee attitudes in the beginning of the crisis, but they had a change of heart and now they handle the flow of refugees very smoothly. But how sustainable is it? Is it going to last long term? Przemysl is a very important place. You must understand the gauge system in Europe. East Europe has wide gauge system, while the West Europe has narrow gauge rail systems. So basically, Ukrainians have bigger trains. This is the place where people who arrive by train are met by Polish authorities or sent somewhere else. As you can see, this is a Ukrainian train. They can't go. Then refugees must change a train to another that will take them to another place in Poland or Europe. You see that lady, she has seen the whole crisis from her shop window. She's selling kebabs near the station. Normuje się wszystko? Bynajmniej z tej strony. Wiadomo, że z tamtej jest trochę inaczej, bo z tamtej strony autokary zajeżdżają i od razu są
jakby przysiadają się w następne, gdzieś od razu w Polskę czy za granicę, nie wiem. Także to jest już mniejsza fala niż była. Te pierwsze początki to ciężko przejść było. Ciężko przejść było. To już taka kropla w morzu to co było. A tamta kolej, tam ci ludzie, co tam są taki... Tam właśnie Ukraińcy przyjeżdżają. Tam przyjeżdżają, to jest taki pierwszy kontakt. Tak, ten ukraiński i stamtąd ewentualnie biorą ich na drugą stronę, bo tam mają na PKP jest jakby cała ta poczekalnia. Tam ich przyjmują, leżaki porozkładane. She also tells us about how in the beginning of the crisis a lot of Africans were turning up at the border, and she says they didn't have the right papers. Let's listen to this. Także strasznie dużo murzynów pani mówi, że było. A skąd oni byli? Z Ukrainy przyszli, ale po prostu... Raczej z Ukraińcami, było więcej jak Ukraińców. Oni mówili, że studiują. To był taki przedział wiekowy, że oni na studentów... Część było młodszych, owszem, ale jeżeli ktoś nie ma paszportu, jakieś tam zaświadczenia drukowane, no to... Na ksero, bo wszyscy przychodzili rejestrować kartę. Dlatego wiem, bo żeby zarejestrować musiał mieć paszport. A oni byli bez karty, nie mogli się dalej ruszyć, więc... Ale bez karty telefonu, czy? Telefonu, bo od razu polską kartę chcieli mieć. Aha, i to... Musiał pokazać paszport, żeby go zarejestrować. Aha, a to pani tu muszą na miejscu pokazać paszport i mieli problem, przychodzili i chcieli kupić, a pani pyta paszport i pani widziała, że nie mają paszportów. Co kiedyś oni w jakimś obozie, coś takiego, co ich nie chcieli przepuścić przez granicę. Ci. Tak, a że nadarzyła się taka okazja, więc mogli z tego skorzystać. We are coming back now. It's been a very, very busy day. I've never seen a mass exodus of people like that. I never thought I will see one. So it is a shocking sight, I tell you. The town Przemysl, where we went, has seen mass exodus of people during the Second World War. And now the history is repeating itself with slightly different people. But it's the war again that is causing havoc. Folks, I was really surprised to see the number of cars and vans on Italian registrations. Italians, you're doing great job helping Ukrainians. You see that flag behind me? You may think this is a Ukrainian flag, but it ain't. It's actually a Silesian flag. I'm Silesian, and what happens is that flag of Śląsk, Silesia, upside down, makes a Ukrainian flag. Silesia is like Ukraine. We are struggling for recognition in the world. Silesia used to be an autonomous region of Poland, and they took it away. We were doing very well. We would like to be a semi-independent state again, but they won't let us. And it's just the same fact with Ukraine. Please like and comment, and see you soon. Look at that beautiful sunset that we see. The world is still beautiful. Let's believe it. See you in the next vlog. Vlogger Zupa. Folks, we are going to Osada Bura Polana. Those are cabins for rent in Beskids Mountains in Poland. And now it become sort of like a refugee center. There are Ukrainian people there. Tak, minia zawód Bartek, a twoja zawód? Sasha. Sasha? Sasha? Misha? Sasha. I Kyrgiel. Renia is going to have a tattoo made by Oksana, who is a tattooist from Ukraine. Tak? Bo ta druga, co się była, to było to bardzo słabo po polsku. Tam mówiła do mnie, ale to tak bardziej po tym po ukraińsku. To ta Ukrainka? Nie, ona tak dobrze mówiła po polsku, tak? Bo ta druga, co się była, to było to bardzo słabo po polsku. Tam mówiła do mnie, ale to так bardziej по tym по українську. Ще тоді, коли був Крим, ми думали ще тоді, що Росія
братні народи наші, що це друг. Вони ще й підписали цей меморандум Будапештський, що nie будуть нападати, a tu bach, свиню підклали. To chciałam zachęcić wszystkich, żeby jak mają jakieś wolne miejsca i możliwości, żeby brali tych ludzi, bo są spokojni, wystraszeni, potrzebują pomocy. Folks, we are going to Osada Bura Polana. Those are cabins for rent in Beskids Mountains in Poland. And now it become sort of like a refugee center. There are Ukrainian people there and we are going to talk to them. Follow us. Minia zawód Bartek, a twoja zawód? Sasza. Sasia? Sasia? Misza? Sasza. I Kyrgiel. Kierkiel. Właśnie, że... Fu. Nie fa. Fu. Tak za zębami. Fu. To jest g. I'm talking to Anna who owns the place. How did it happen that this Ukrainian came to your place? To bardzo śmieszne, że mój syn mówi do mnie po angielsku, jak ja jestem Polką. Ale odpowiadając na pytanie, którego nie rozumiem po angielsku, to chciałam zachęcić wszystkich, żeby jak mają jakieś wolne miejsca i możliwości, żeby brali tych ludzi, bo są spokojni, wystraszeni, potrzebują pomocy. I. To jest i. Krótkie i. A to i. Takie tu. I. Tu. I. K. Ja miałam kontakt z takim księdzem z Tychów, który prowadzi bardzo pięknie tą akcję pomocy tym uchodźcom wojennym z Ukrainy. No i po prostu zadeklarowałam się i mi wolontariusz przywiózł do domu takie rodziny. Mamę z 2 dzieci, no jesteśmy z razem 5 dni i jakoś się dogrywamy. Oni się uspokajają, dobrze. No ja też. No mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy, że sobie wrócą i będą mieli dobre wspomnienia ze Złatnej. Renia is going to have a tattoo made by Oksana, who is a tattooist from Ukraine. Oksana, jak długo już jesteś tatuażystką? 14 roków? Ty, profesjonalistka Gans. Krasne to robisz, naprawdę. Masz szczęście, Renia. Я більше люблю на лице робити, татуаж. Sorry? На лице більше роблю. Aha, a robisz dla siebie? Masz jaka swoja firma, czy dla kogoś robisz? Ні, робила в салоні, а потім на себе. A teraz dla siebie.
Kirill, he's from Żytomierz? Так, Житомир. Żytomir, in near Kyiv. When did you came to Poland? He came to Poland 7 days ago. How was the travel from Żytomir to Poland? Так, ми спочатку перейшли границю, ми стояли на ній 2 години, після чого ми сіли на автобус до Катовіць. Далі з Катовіці нас на наступний день перевезли у Костьол. Там ми пробули ще 1 день, після цього вже приїхали сюди. What is the situation in your hometown now? Or how was the situation 7 days ago when you left? Зараз все відносно спокійно, крім того, що постійно з білоруської території вилітають на нашу Житомирщину. З Білорусі, так. З Білорусі, вилітають постійно літаки, які постійно бомблять все навкруги Житомира. Малін, Бердичів, все, що округа Житомира, все бомблять. How can we Polish people help you here? Польські люди дуже добрі, та вони всі намагаються нам допомогти. За це їм дуже велике bardzo dziękuję. So Kirill, who has been in Poland for the last 7 days, has been enrolled to Polish school. How is that, Kirill? How is the school? Вчителя намагаються зі мною розмовляти, як можуть, російською. І це дуже приємно. Вони всі стараються, за що їм дуже велике дякую. Kirill, how many of your friends have left Ukraine? В мене усі однокласники поїхали більшість однокласників поїхали з країни. Most of them? Так, дехто поїхав в Румунію, дехто поїхав у Німеччину, Чехію, куди хто може. Ще й друзі також. Знайомі та друзі поїхали вже з України деякі, які можуть. Has anybody actually stayed in Ukraine, like your friends of... Да, остались некоторые. Они остались в Украине, но они уехали в Львов, Ивано-Франковск и... They moved to the western Ukraine. Так, где безопасно сейчас, на данный момент. Слава Украине! Героям слава!